Section 1. El asesino silencioso del respeto. Estás haciendo algo en este mismo momento que te cuesta más respeto que cualquier fracaso que hayas tenido. Estás esforzando demasiado por caer bien. Estás encorvando la espalda. Suavizando tus palabras. Riendo cuando no hay gracia. Aceptando cuando cada fibra de tu ser dice que no. Ese es el error. La búsqueda implacable de aprobación. Esta es la dura verdad. El respeto no es lo de quien lo pide. Se lo de quien no lo necesita. Cuando mendigas respeto, lo pierda. Cuando actúas para recibir aplausos, te ves débil. Cuando cambias para encajar en cada habitación, no entras en ninguna siendo tú mismo. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión solo para hacer sentir cómodo a alguien? ¿Cuándo te tragaste tu verdad por miedo a su desaprobación? ¿Cuándo te callaste cuando debiste hablar? Ese momento te costó. No solo el respeto de ellos. El tuyo propio. Imagina tu mente como una fortaleza. Muros sólidos. Puerta pasada. Ahora imagina que dejas esa puerta abierta. Cualquiera puede entrar. Cualquier opinión. Cualquier insulto. Cualquier petición para que te encoges. Eso es lo que hace buscar aprobación. Elimina la puerta. Lo dice al mundo, entra y dime quien debo ser. Se acabó. No naciste para ser una puerta por la que todos atraviesan. Naciste para mantenerte firme. Para dejar tu verdad. Para mantener tu puerta cerrada a aquellos que robarían tu columna vertebral. Para entender por qué este error destruye el respeto, primero debes ver dónde comienza. Dentro de ti. Section 2. La raíz del error, la necesidad de me gusta externos. Te han mentido. Te dijeron que caer bien es igual a ser respetado. No son lo mismo. Caer bien significa que alguien disfruta tu compañía. Ser respetado significa que alguien admira tu carácter. Una es comodidad. La otra es fortaleza. Y tú has estado persiguiendo comodidad mientras te preguntas por qué nadie se inclina ante ti. ¿Quieres estar cómodo? Ellos quieren estar cómodos. Nadie crece. Nadie se mantiene firme. Nadie gana nada real. Esto es lo que los antiguos estoicos sabían. No son las cosas las que nos perturban. Es nuestra necesidad de las cosas. No pierda respeto porque estás equivocado. Lo pierda porque necesitas que te vean como el que tiene la razón. La necesidad te vuelve débil. La necesidad te vuelve predecible. La necesidad te vuelve fácil de usar. Observa esta diferencia de cerca. La persona respetada actúa. El que busca aprobación reacciona. La persona respetada escucha a la razón. El que busca aprobación escucha al miedo. La persona respetada se aleja cuando le faltan al respeto. El que busca aprobación se queda y suplica otra oportunidad. ¿Quieres tú? ¿Por qué entregas las llaves de tu valor a extraños? ¿Por qué les das poder a compañeros de trabajo, vecinos o amigos que no sangrarían por ti? Ellos se despiertan pensando en sí mismos. Tú te despiertas pensando en ellos. Eso es un mal negocio. Estás cambiando tu paz por su estado de ánimo pasajero. Buscar me gusta de la multitud es como beber agua salada. Cuanto más obtienes, más sed tienes. Un cumplido se siente bien por una hora.
Luego necesitas otro. ¿Y otro? Te vuelves adicto a algo que nadie te debe. Este error no solo roba el respeto externo. Destruye algo mucho más valioso. Y eso es lo que veremos a continuación. Section 3, La consecuencia oculta, el respeto propio colapsa primero. Antes de que alguien más pierda el respeto por ti, tú pierda el respeto por ti mismo. Esta es la herida oculta. La que no ves porque estás ocupado observando a los demás. Cada vez que te ríes de un chiste que te menosprecia, lo sientes dentro. Cada vez que aceptas algo de alguien que te insulta, algo dentro de ti se rompe. Cada vez que persigues a alguien que se alejo, te dices a ti mismo una mentira terrible. No soy suficiente por mí mismo. Esa mentira se convierte en tu verdad si la repites lo suficiente. Detente y sé honesto. Mira hacia atrás a tus últimas 3 decisiones difíciles. Las tomaste desde la fortaleza. O las tomaste por miedo a quedar atrás. Quédate quieto y respond. Nadie te escucha excepto tú. Sin respeto propio, no tienes nada. Sin respeto propio, ningún aplauso llena el vacío. Sin respeto propio, te conviertes en un títere. Otros tiran de los hilos. Tú te mueves. Sonríes. Súplicas. Repites. Tu respeto propio es tu columna vertebral. Deblala una vez por aprobación, y te costará volver a mantenerte erguido. Deblala 10 veces, y olvidas que alguna vez tuviste columna. Aquí está la verdad estoica. Lo que más temes es precisamente lo que puede salvarte. Temes que no te caigas bien. Temes estar solo. Temes dejar que no y ver como con los rostros de los demás. Camina hacia ese miedo. Marco Aurelio dijo que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Tu miedo a perder el favor no es tu enemigo. Es tu puerta de entrada. Atraviésala con valencia, y al otro lado está el respeto propio. Rodéala, y te quedas en la jola de la aprobación. No necesitas que todos te quieren. Necesitas querer a ti mismo cuando todos se hayan ido. Entonces, buscar aprobación es el error, cual es la solución. El estoicismo te de 3 cambios difíciles. Aquí está el primero. Section 4, el primer cambio estoico, separa lo tuyo de lo que no es tuyo. Estás cargando con cosas que nunca fueron tuyas. Cargas con sus opinions. Sus malos humores. Sus silencios hirientes. Su rechazo. Cargas con todo eso en tu espalda como un montón de rocas, y luego te preguntas por qué no puedes mantenerte erguido. Detente. Deja las rocas. Nunca fueron tuyas para cargarlas. Epicteto enseñó una regla simple. Algunas cosas son tuyas. Algunas no. Eso es todo. ¿Qué es tuyo? Tus acciones. Tus palabras. Tus elections. Tu carácter. A lo que dices que sí. A lo que dices que no. Cómo te levantas. Cómo entrenas tu mente. Que no es tuyo. Su respeto. Su aprobación. Sus chismes. Su enojo. Su decepción. Si aplauden o si van. No tienes derecho al respeto de nadie. Deja que esto caiga con fuerza. Nadie te debe una buena opinión. Pero tú eres responsable de ganarte el respeto a través de acciones correctas, no mendigando.
Ahora escucha la diferencia. La desesperación dice, por favor, mírame. Por favor, quiérame. Por favor, quédate. La fortaleza dice, si me ves, bien. Si no, sigo estando completo. Puedes sentir el peso cayendo con el segundo conjunto de palabras. Aquí está tu prueba. La próxima vez que sientas la necesidad de explicar, detente. La próxima vez que quieras justificar tu elección, detente. La próxima vez que te descubras actuando para una habitación, detente. Hazte una pregunta. ¿Esto es mío, o solo estoy reaccionando ante ellos? Su opinión es su problema. Tu carácter es tu único proyecto. Imagina que eres una montaña. El viento de las palabras duras sopla. La lluvia de los falsos elogios cae. La montaña no se inclina. No se explica al viento. No lo ruega a la lluvia que per. Simplemente se mantiene firme. C'est la montaña. Una vez que sepas separar lo tuyo, debes entrenar el siguiente músculo, aceptar que no lo caigas bien a alguien sin romperte. Eso es lo que sigo. Section 5, el segundo cambio estoico, la disposición a no caer bien. Aquí está el miedo que gobierna la mayoría de las vidas. No la muerte. No la pobreza. Ser excluido. Preferirías ser usado a ser ignorado. Preferirías ser ridiculizado a ser olvidado. Así de profunda es la necesidad de pertenecer. Pero eso está matando tu respeto. Déjame decir esto claramente. Si no estás dispuesto a que no lo caigas bien a alguien, no estás listo para ser respetado. Lilo de nuevo. El respeto y la comodidad rara vez viven en la misma casa. Para ser respetado, debes decir que no. Debes decepcionar a la gente. Debes ver como se lo cae la cara a alguien y no correr tras él para arreglarlo. Ese es el precio. Ahora pregunted honestamente. ¿Quién serías hoy si realmente no te importara si 5 personas específicas te aproban? ¿Qué dirías? ¿Qué dejarías de hacer? ¿Qué cadenas se romperían? Los estoicos llamaban a esto la disciplina del sentimiento. No puedes evitar que a la gente no lo caigas bien. Pero puedes elegir no inclinarte ante eso. Puedes elegir no explicarte. No perseguir. No mendigar otra oportunidad. Observa este contraste. El que busca aprobación lo explica todo. Déjame decir por qué hice eso. Déjame demostrar que soy bueno. Déjame mostrar mis razones. La persona respetada actúa. Y luego se queda en silencio. El que busca aprobación se disculpa por existir. Perdón. Perdón. No quis ocupar espacio. La persona respetada se disculpa solo cuando está equivocada. Y nunca por ser quien es. Tu reputación es una sombra. Si huís de ella, te persigue. Si caminas hacia tu propósito, te sigue naturalmente. No hagas de la sombra tu meta. Haz de tu carácter tu meta. Deja que la sombra caiga donde caiga. Aquí hay una verdad dura que necesitas escuchar. Algunas personas no te van a caer porque les recuerdas su propia debilidad. Tu disciplina les muestra su pereza. Tu silencio les muestra su ruido. Tu paz les muestra su guerra. Eso no es una carga que debes llevar tú. Que se retuerzan. Que susurran. Que se vayan. Cuando dejas de necesitar respeto, finalmente te volverás digno de él.
Eso nos leva al último cambio. Section 6, el tercer cambio y ser, el respeto como subproducto, no como meta. Deja de perseguir el respeto. Nunca estuvo destinado a ser perseguido. El respeto no es un premio que mendigas. Es una deuda que otros pagan cuando ven a alguien a quien no pueden quebrar. A quien no pueden comprar. A quien no pueden presionar para que se empequenezca. Cuando te enfocas solo en tu propio carácter, el respeto te sigue como un perro sigue a un buen amo. Pero cuando te enfocas en el respeto mismo, saliendo. Esta es la gran inversión. Cuanto más lo buscas, menos lo tienes. Los estoicos vivían con 4 reglas simples. Sé honesto. Sé valiente. Sé justo. Sé disciplinado. Eso es todo. Persigue esas 4 cosas, y el respeto te encontrará. Persigue el respeto directamente, y perderás los 4. Aquí está tu práctica diaria. 3 revisions simples. Cada mañana, recuerda, hoy me encontré con personas que quieren que me doblegue. No me doblegar. Me encontré con personas que quieren que actúe para ellas. No actuar. Me encontré con personas a las que no les gusta mi quietud. Eso es su problema. Con cada acción, pregunted, hago esto porque es correcto. O lo hago porque quiero aplausos. Es mi elección o su presión. Cada noche, revisa, cambia mi fortaleza por comodidad hoy. Mi rey cuando debí calar. Persigue a alguien que es alejo. Mañana lo haré mejor. Ahora deja que estas 3 verdades se hundan en tus usos. No te deluyas para ser digerible. No te encoges para encajar en habitaciones de mente pequeña. No mendigues respeto de aquellos que no se respetan a sí mismos. ¿Quieres saber quién es respetado? La persona que pueda alejarse. La persona que pueda decir que no. La persona que pueda sentar sola en una habitación y sentarse completa. La persona que no necesita tus aplausos porque tiene su propia aprobación. Un león no pierde el sueño por las opiniones de las ovejas. Sé el león de tu propia vida. No ruidoso. No enojado. No cruel. Simplemente, no dispuesto a actuar para una multitud que no tiene poder sobre ti. Legaste buscando aprobación. Vete aquí sin buscar nada más que tu propia columna vertebral erguida. Deja de intentar ser respetado. Empieza a ser digno de respeto. Ese es el único error que nunca volverás a cometer. Fin del discurso.